is Azure DevOps, and what are tasks of a DevOps engineer, and some introduction of what is this tool or software called Azure and Azure DevOps. Okay, so I'll share my screen. Please let me know once you can see it. Is it visible? Is my screen visible? It's visible, Chaitanya. Yes. Okay. So Azure DevOps, a brief demonstration by me, Chaitanya. So before before we try to understand what is what is Azure, what is DevOps, we'll try to understand what is this software development life cycle. See, basically, whether you try to create a new website, you try to create a new app, new mobile application, you try to create a new service, any kind of service through on the internet, using the internet, through the internet, forwarded by internet, we have this procedure or this process called software development life cycle, which we shortly called as SDLC. Now, what is this SDLC basically? When we try to start any task, we'll have certain steps what we follow. Like, uh, imagine, suppose if I'm trying to, I'll try to basically relate all the examples whichever I take in throughout the demonstration. Wherever I try to take an example, I take an example of food, because it is easy for you guys to understand and relate the real life. So for example, I imagine I'm trying to make a curry, say potato curry. So what I'll do, I'll initially try to plan what are the ingredients that I need, in how much quantity do I need. I'll plan accordingly. So this is the first step, that is called planning. Now second step is analysis. In analysis stage, what I do is, I basically want to make a potato curry, and how all the ingredients, whether they are readily available or do I need to bring them from outside. If I want them from outside, then how much quantity should I need them, and by what period should I use them. This is all called analysis. We basically make that analysis. In third step, we basically design them. That is, we keep all the ingredients ready for making the curry. We wash them, we cut them into the required size of pieces, we cut them into our required quantity, right? We do the designing. In fourth stage, we try to implement. That is, we start cooking the curry. We start by the initial step, we start on the stove and everything, one by one, step by step, we try to implement, we try to start cooking the curry. In fifth stage, when the implementation process is going simultaneously, we try to test whether the taste of the curry is as per my requirement or not. So when I taste the curry, then if something is more or something is less, then I can add them. If something is wrong, then I can modify it. If something is blank, then I can add it. So everything happens in this fifth stage. And further in sixth stage, if something is not as per my requirement, if the requirement is not met, then what are the further measures should I take to modify the curry? So basically, in any kind of software development life cycle, imagine I'm trying to create a new website, then I'll plan what are the things that I want to project in that website. If somebody logs into the website, then what do I want, whether the customer to see in the initial stage? I mean, whatever is the user interface. If somebody logs into the website, what should be in front of that person? What am I trying to project through the website? Is the language, how much content should I want to project there, whether it be 4 lines or 5 lines? Is that user friendly? Somebody who reads that content, whether it is understandable or not? This is all I plan it. In analysis, I'll try to design what do I want to project inside the website, whether it is a circle or a triangle, or what should be the shape of the icon or the size of the logo, what should be the color of the logo, everything. In third stage, I'll try to design. I'll let some web developer know what should be the what are my requirements, and let them design. In fourth one, we'll try to implement. I mean, he is designing it and he is basically showing it to me as an implementation, as a product.
In fifth stage, I'll try to make certain recommendations. I'll let him know whether if the website is working or not. Inside the website, if I want some other hyperlinks, suppose imagine if I click home, then it has to show me the home page. If I click contact us, then it has to show me the information of a phone number or say website or whatever be the contact information. So if it is whether the URL is going to navigate to the right location or not, we'll try to test it. If something is not appropriate, then we'll try to make the recommended corrections. In sixth stage, now the website is ready. The website, people are accessing the website, but then how long should the people access the same website as it is now? We will definitely have certain upgrades to each and every type of tool or software, right? So whenever we try to log in and try to see that website, after a few days we get bored of that user interface. Then we need to have certain upgrades to it. We need to have certain latest recommendations to it. So in sixth stage, we frequently try to upgrade, make certain modifications in the website based on the user requirement, based on the user friendliness in operating the website. So this is how the software development life cycle goes on. Now this cycle is not only confined to software, but this planning, this sixth stage of planning can be taken anywhere. It actually applies to all the real life problems or real life implementations, but then basically uh, plan these stages particularly in software, and we do follow these steps. So now in the same 6 phases, we try to distribute the work based upon the tasks. So initially, when we come to the initial stage, that is the first stage, planning or analysis, what we call, here the product owner, I mean customer, is involved in this. The project manager is involved in this. The business analyst is involved in this, and CTO, that is chief technology officer, is involved in this. Now what are these guys doing? They'll basically try to plan, take all the requirements from the customer. Project manager, business analyst, and CTO, they try to grab all the requirements from the product owner, and they try to, in the next stage, they pass over these requirements to the system analyst or solution architect or a data architect or design architect, whoever is involved in that architectural post. They'll try to bring all those requirements into the architectural phase, where these architects basically do a design that how should the process be, say from gathering the ingredients to the finished curry, what should be the each and step by step process, who is the person involved in that process. They basically make this design. In the third stage of development, the stage starts from development. That is, see, we can't test, we can't deploy, or we can't see the website until the developer writes certain piece of code, he implements it. So the next stage, initial stage, is performed by developer, where developer writes certain piece of code, and he tries to implement that code. So in the testing stage, this whole the code which is being designed by the developer passes to the testing stage. In testing stage, the solution architect is also involved, where he tries to see whether the code is as per the requirements or not. QA is involved. QA tests the code and he sees whether it is running and the output of this code is as per the requirements or not. Tester also tests the code. DevOps engineer is basically involved in this stage, where he tries to make a connection. He might tries to make a bridge between a developer and a tester. So these are the various stages involved in testing. Now when we come to deployment, once the testing is finished, and if there are some errors, some modifications, some corrections to be made to that code, then accordingly the tester or QA engineer will pass over the information, or DevOps engineer will pass over this modification information to the developer. Developer again remodifies the code. He changes the code as per the suggestions given by the tester, and again it comes to the tester. So between this development phase and testing phase, it actually goes number of times, tester to developer, developer to tester. It goes number of times until the final code
is appropriate as per the requirements. Once the code is finalized, then the code is being deployed by the data administrator as well as DevOps engineer. Now, when we deploy the code, then the output product, that is whether it be a mobile application. Imagine you're trying to take out a mobile application, then you try to see whether the mobile application is again as per the requirement or not. I mean, we are running the code, we have tested the code, there are no bugs, no errors, every bug is being fixed, and it is the code is being deployed to bring out the mobile application. So deployment is the phase where the application is ready, where the application is completely ready for the customer usage, and customer starts using the mobile application or whatever it is, whether it be website or mobile application or a small service even. It is ready for the customer to use it. Then it comes to the maintenance stage where we regularly try to maintain it. Now imagine when we are using a SBI website, the personal accounting SBI website, net banking, you will face certain problems sometimes, which are nothing but bugs. So although the deployment has done and the website is ready for the customer, still we find certain issues sometimes, certain maintenance sometimes. What they do, they do the back-end maintenance or back-end upgradation of the website. Now imagine in whatever language the developer has written. Say imagine the developer has written the code in Python language. So if there are some upgrades in Python language, those upgrades have to be upgraded again into our code. Okay, then those upgrades, after our code is being upgraded, then we have to deploy it again, and then the Python language which is being upgraded latestly, that will be reflecting in the website, and accordingly you can see those updates when you operate the website. So this is what is called maintenance, and this maintenance have to be very regular in any kind of application or website or a service. So this is being done by testers and also users. Now what we generally do, see, before the website comes, before a website gets released to the customers, they will basically select a small group of customers, say 10 or 20 or 50, a small group of customers, and they release this website to that group of customers, and they try to operate this website thoroughly. Each and every link, each and every hyperlink is being operated by them thoroughly, and they initially give the feedback whether the website is as per the requirement or not. And if it is as per the requirement, then this website gets released to the whole bunch of customers throughout the circle, like globally. It gets released globally, and this maintenance has to take place accordingly at frequent intervals of time. Okay. Now, once we understood what is this software, basically software running, I mean software as a background, basically we'll try to just focus on what is DevOps. Now software development and operations in the sense the testing part, the deployment part, the maintenance part is all called combinedly as operations. Okay. Now this software development and operations are combinedly called as DevOps. Okay, development and operations is DevOps. Now, this is a methodology in software development and IT industry. It is a methodology. What is a methodology? It is a method to be followed by each and every person in that role. Okay. So this DevOps basically integrates and automates the work of a software development as well as IT operations. So we try to automate and streamline the software development and infrastructure management using appropriate DevOps tools. Now, see, again, we'll try to take food as an example here. I want to make potato curry, but then if I don't have a market, a supermarket where I can go and buy potatoes, then how to make potato curry? So I need a market, supermarket, right, to buy vegetables. Now, I don't have any industry or any factory which has produced, say, these garam masalas. If there is no garam masala, then I don't have any seasoning for the curry. So I want somebody to prepare those masalas, to prepare those powders and then sell in the supermarket.
right? Then thirdly, if I don't have the vessel, proper vessel, then I can't make a potato curry in some vessel. So now what is, if I don't have stove initially, and then I don't have fire to basically cook the curry. So you understand that if I want to make a potato curry, this is just a requirement. What all do I need? I need a stove where I can cook. I need a vessel inside which I can put all these ingredients in and then combine them and make the curry. I also need need the ingredients, appropriate raw ingredients and certain processed ingredients to make the curry. Raw, such as vegetables; processed, such as powders and masalas and everything. Right? So you understand the mixture of all these things will basically make me a curry. Now, what is this infrastructure? Infrastructure is nothing but the platform where we put all these ingredients, all these items ready to prepare that curry. That is, imagine our kitchen platform. There is a kitchen platform where I'll put all these ingredients ready. I'll put potatoes, onions, tomatoes, etc. Whatever I want to put in, I will put masalas. Everything is in the kitchen. So kitchen is basically a platform where I'm trying to cook the curry. So we are trying to automate the things. Now imagine each and every time we need to go to some place, and then see, if I go to a supermarket, I'll try to buy each and every ingredient or vegetable readily. I'll make a list and then I'll buy all of them in a single time. I don't go each and every time. Suppose I want onion, I go to market, I buy onion and come back. Then I want potato, I go buy potato and come back. I want tomato, I go buy tomato and come back. It's not that way, right? We try to make a plan. Now automation, I say automate, right? Automation is nothing but this is all a process. Now this process goes step by step, and this step by step, who is basically determining the step by step process is this automation. We have a procedure, we have a standard automation plan which basically shows all the step by step procedure which needs to be carried out in making a curry, right? Next, it improves and shortens the system development life cycle. Now, as I told you, I want onion, I don't go for onion to the market. I want potato, I don't go for just potato to the market. I make a plan, right? What do I want to buy? I make a plan. So once I make a plan, it basically shortens the time period, right? Now going to the market, buying one ingredient, come back. Going to the market again, buying the second ingredient, come back. It takes a longer time. When I make a proper plan, it basically shortens the time period taking for cooking the curry, right? So this helps us to improve and shorten the system's development life cycle. So to make the final product, it basically shortens the time period as well as resources also, right? What are the resources? It is basically money. Everybody wants to reduce the cost or reduce the inputs that we put into the software development. So this even can be reduced. And the next one is we use basically set of practices, set of tools to perform the tasks, right? Now what are these set of tools? Now when you take a curry, I gave you certain examples, right? Now what are the tools when I'm making the curry? The tools are the market, vegetable market, where I buy the vegetables; the supermarket, where I buy the masalas; and the what we say, these vessel shops, where I buy the vessel; the stove, that is also available in the vessel shop; and the gas, right? I get the gas. I need to have a cylinder where I have the fuel, right? So these all are basically different tools that I am using to cook a potato curry. So these are separate different types of practices, different types of tools whose help I am taking in order to cook a potato curry. Now imagine I want gas, then I am not buying HP. I mean, I'm not basically owning HP, owning Indian. I don't have these companies. I'm not the owner of that company, but I am buying a single cylinder so that I can cook. I'm using the cylinder so that I can cook, right? So we are using small tools, small services of the companies in order to perform our day-to-day tasks, right? Next, it includes tasks from coding to the development to the maintenance
and also updates regularly. So coding comes into the picture of DevOps, development comes into the picture of DevOps, testing comes into the picture, maintenance comes into the picture, and also upgrading also comes into the picture. So DevOps is not basically a developer, he is not a tester, he is not a QA engineer, he is not an architect, he is not a maintenance engineer, he is all in one. These all tasks are being performed by DevOps. So DevOps engineer needs to know certain knowledge, basic knowledge of coding. He needs to know certain basic knowledge of the testing tools. He needs to have basic knowledge of what maintenance needs to be taken care of as a daily basis. He also needs to know what are the upgrades coming into the market so that each and every website is up to date, right? Now, what are the roles and responsibilities of a DevOps engineer? Now, we build, we test, we maintain the infrastructure and tools so that the software can be developed and released. So imagine we are going to release a software. When we are going to release a software, from the planning stage, analysis, design, implementation, from in each and every stage, the DevOps engineer has to have involvement because he needs to have certain proper recommendations. We give suggestions to the company that use this tool, use this tool to test, use this tool to build, use this tool to maintain the infra. So we have that recommendations to the company so that they can have this all SDLC lifecycle a smooth process. So we basically build, we basically test, we maintain the infra, we maintain all the tools which are required for the infrastructure in order to design a software. Next, we also follow certain series of practices, certain series of processes that helps to speed up and automate the developing, testing, releasing, and upgrading software. Now imagine if I want to make a product, make a software, or imagine I want to release a mobile application. You have some idea in your mind. Say you want to create a mobile application for some game. Then if it is taking 1 year just to prepare the application, then will you be interested? No, right? Now there is some other company who will give you an offer of like, we'll prepare your mobile application within 6 months, but you give me this so and so amount, we give me 1,000 rupees, then we'll manufacture your mobile application, we'll keep your mobile application ready within 6 months, right? Then you'll go for them. There will be some other company, third company C, right? Third company who will ask you 5,000 rupees, and they'll provide you this application within 3 months. Then now imagine, whom do you prefer? You prefer a free application who takes 1 year. You go for a 6 months application where they are charging you 1,000 rupees, or you go for 3 months application where they are charging you 5,000 rupees. Then definitely our requirement would be, although you go for a higher price, but we need the application soon, so that if the application goes into the market, then whatever is this 5,000 I have invested in getting the application ready, I can get this 5,000, not only get this 5,000, but then I can get more profits. I can get 10,000 or 15,000 or 20,000 out of that application within the 3 months of time, right? After it gets released. So we'll basically have that analysis in our mind. Now imagine when you guys try to go for a movie, imagine you have planned for a movie, right? When you are going for a movie, you have some low budget theater where you don't have AC, where you don't have proper seats, no proper food, and they're charging you only 10 rupees per ticket. And there is this medium theaters where the seats are okay, just okay, right? And there is no AC, you have just fans, and food is also simple basic food, and the ticket price is 50, right? And there is this hi-fi malls where you have very nice AC, very nice infra, very good lighting, everything is nice, where you have a larger screen, and they have very good food. Although the food is costly, still there you have number of options,
and they are charging you, say, some 100, 200 per ticket. Then what do you prefer? Right? You go for a higher price. You want to have all these amenities. You want to just have experience all these features, right? And you go for a higher price, and you go for a good infra, right? So this is how the market is. Why is the market paying you more and more in this software building? Why are the jobs increasing? Because imagine in your mind, the malls are increasing, right? As the malls are increasing, the requirement increases, right? You don't go for a cheaper theater or the medium sized theater. As each and everybody want to upgrade, everybody want to go for a mall, right? So that is why the software jobs are increasing day by day. People want to invest in software development, and the jobs are increasing, the salaries are increasing. We have very good salaries because of this hi-fi technology, right? People don't want to go for a cheaper theater. People don't want even to go for a medium theater. They want a mall. They want that hi-fi experience so that they can see number of things, right? That is why jobs are increasing day by day. Now, and tasks include coding, building, testing, deploying, and also retesting. Testing, see, you try to clean your house once, right? I'm just mopping my house once. Then tomorrow again it is getting dirty. I need to mop it again. Then will it be a cleaner? No, right? Third day, I again need to mop it for cleaner. So this cleaning process and this testing process have to be a maintenance for each and every product application, whether it be mobile application or an simple software tool, whether it be whatever it is, a website. This cleaning process or testing process has to be a day-to-day process, right? So testing have to be a retesting again and again. Next, accessing code configuration and development, fixing bugs. Bugs are nothing but errors. For error or some mistake, it's a fancy term. We call it as bug in software technology. So fixing bugs, defining the next iteration and testing. So what should be the next process? We define it basically. Okay. So these are certain only few responsibilities. There are many more, but this is the basic family of rules, family of roles and responsibilities that are taken. Chaitanya, hello. Audio is off. Okay, sorry, there was a power cut at my side. Is my screen visible, or should I share it again? Share it again. It is not visible. Okay. Ashwin, are you able to understand? Salima, Pravalika. Hello. And Chaitanya, a few students wanted to explain in Telugu also. So after this class, we'll explain for 5 to 10 minutes in Telugu. Okay, okay, no problem. I'll stop the recording, then we'll start in Telugu. 5 to 10. Okay, but now are the students present in the class? Are they able to understand? Can anybody speak? Just hello, Ashwin or Swati. you can unmute yourself and just have certain feedback from you. Hello, Swati. Swati, Salima. Hello. Hello. Yeah, Salima.
Are you able to understood? Hello. Hello? Sir. Yeah, are you getting anything? Hello. Your voice is disconnecting, Salima. Salima, your voice is breaking and we can't hear you. Are you able to understand, Salima? Or you can even put a chat. You can chat there. If we are unable to hear you, so you can drop a chat, a message in the chat, whether you are able to understand the content or not. Pravalika? Hello. Ashwin, Pravalika and Swati, if you don't respond, then it is highly difficult for us. Please, you have to respond either in chat or orally. Please speak. Yes or no? Say yes, please. Yes or no? మ్యామ్ తెలుగులో చెప్పండి మ్యామ్ కొద్దిగా. మనకి Hello. ఉన్న ఆడియన్స్ తెలుగు వాళ్ళైతే అందరూ నేను తెలుగు చెప్తానండి. తెలుగు అందరు తెలుగు వాళ్ళు కాకపోతే కష్టం అండి మళ్ళీ. Ashwin? ఓకే మ్యామ్. చూద్దాం. అందరూ తెలుగు వాళ్ళే వచ్చారనుకోండి, మనం తెలుగులో చెప్పుకుందాం, ఏం కాదు, కష్టం ఏం లేదు. ఓకే. Ashwin, let me check with Ashwin first. So yes, I will continue. Yes, if Ashwin is okay with Telugu, then I'll go ahead from here, this point with Telugu. I'll call him and I'll ask. Yeah. We'll continue. Shall I continue, Hari garu? Yeah, continue, Andy. Okay, I'll continue in English. Then you just let me know the feedback so that I'll know if I want to continue in English or Telugu. Okay. Continue in English. Now, we'll complete this one and I'll stop the recording. Then we'll speak in Telugu. That's okay, right? Fine. And Salima? Hello? Oh my God. Okay, Chaitanya. We'll complete it in English. So I'll stop the recording. Then we'll start in Telugu. Okay. Yeah. So this is what we were discussing about DevOps. So in the step planning stage, we basically try to plan what do we want, what do the customer want. We put all the requirements, we list out all the requirements. We bring all the requirements to the analysis stage, where we try to analyze what the requirements are, whom do we need, what do we need, how many tools do we need to perform the task. So we do all this analysis in the analysis stage. Then we go for coding stage, where you can observe that in this coding stage we have a source code, we also have a version control. Now these are different tasks basically. Like imagine you have two supermarkets nearby you, say More, Ushodaya. Which one to go, which one to choose? So this is what are these two different. We can choose anyone, the source code or version control or both also. Okay. The next stage is build, where we develop the code, we do the automation, and we build the website. Once the website is ready, then we do testing on the website. Once after performance of testing, if the website is completely ready, then we release it into the customers. Once the customers have reached the website, then they're able to operate the website. Then we deploy. I mean, we basically have certain different commands in it, different URLs. We deploy it and we operate. We do certain operations in modifications, and we also keep this monitoring. Monitoring is nothing but maintenance, regular maintenance. Now, before we go into the cloud, Azure or AWS, we basically need to know what is cloud computing. Now, cloud
you can relate the cloud computing with the rain clouds. This is the best example that I can say, because cloud basically has everything, and cloud can be operated from any corner of the world. So whether it be AWS or Azure, from any corner of the globe, you can operate it. Okay, as just like the rain cloud can move along with the wind and it can rain anywhere. So similarly, cloud computing also, we use certain softwares from any corner of the world, and we can use their services for our purposes. Okay, so computer system resources. What are cloud computing? Cloud computing is basically computer system resources, especially used for data storage. Okay, now here, before I start explaining what is cloud computing, I'll give you one simple example, basic example. Now imagine I want to start some website. Say imagine I have started an insurance company. Okay, once I start insurance company, my company is ready. Then there is customers coming in. Customers are coming into the company. Now I'll try to keep track of each and every customer, and I'll have a list of customers. If there are 10 customers, I am able to keep all the information of those customers with me in my laptop. There are 20 customers, I can still store in my laptop. Say I have 100 customers, my business is increasing. I have 100 customers now. My laptop storage is not sufficient for me to store this information. Then I will store this whole information of the 100 customers online. How do I store online? We have these cloud computing services where they provide us the storage so that we can store the information of these 100 customers in their servers. Okay, so I can use their servers as a storage, and I can store all this information of the 100 customers into their storage. Now you might think, what might be the information so large? How much? So is there so much of information to store? Yes, there is so much of information to store. Imagine you take one customer for insurance company. Say I am, or say some Hari Babu. He is the customer for my insurance company. So Hari has come to me for insurance for say lifetime. Now what will I store? I'll store the information of his basic details, his family details. I'll have information of his insurance, what policy he wants, all this information with me, right? Fine. So he has taken some policy for say 80 years, and after 80 years, I'm sorry Hari Babu, but just I'm taking an example. Okay, no problem. After his death, then he wants some amount to be insured in somebody's name. Okay, he has given his friend's name, say A. Okay, now after his death, imagine after 80 years, now I have to store Hari's information until Hari is 80 years from now. So it is for a longer duration. Then after that, imagine we have reached that 80. Imagine Hari is 80 now, and by some means he died. Now after his death, he has given nominee for 2 people. Okay, now I need to have information of those 2 people, say A and B. Okay, I have information for A and B. I know how much to give that insured money to A and B, but then again they are fighting among themselves. They want some old documents to be opened. They say that no, Hari has Hari don't have this type of disease. You have to give me this amount. This is the details of this insurance policy. These are the things. Now imagine, for one customer, if I want to have this information for number of years, if I want to store this information for number of years for 100 customers, how hard it is. And it is not just 100 customers. My business keeps on increasing day by day. It becomes 1,000, it becomes 10,000, it becomes lakhs. That is when I'll have profits, right? I didn't start company for just 100 customers. I want to increase, I want to expand the company. I want different branches of my company. If my company is successful in India, I'll go to US, I'll make my company global. So day by day, we want profits, we want to increase the company, we want to get it larger, right? So if we want to increase the company, then imagine how much storage do I need to store all this information of each and every customer for number of years.
It needs so much of storage, right? So this storage, I cannot store the information just within my laptop or say few laptops in my company, but we need some servers, large server system where this data have to be stored. Okay, so that is where these clouds are helpful for us. Now, these are global network of servers with unique functions. They have certain functions, they have certain services which we use. Okay, they make data backup, they make disaster recovery and business continuity easier and less expensive. They have backups. As I told you, now Hari is 80 years. After 80 years, I cannot close Hari's record. Okay, I cannot say, okay, Hari died, I have given money to somebody, some insurer, I can remove his record from my database. No, I cannot remove it. I have to keep his database, his information in my database, because if somebody in future comes to me asking for Hari's information, asking, demanding for some more insurance money, then I have to show them that, see, Hari has made this, he has this policy under his name, and this is the amount that I gave after his death, and I have to close this account. Although I have to close the account, still I should not delete the information of Hari from my database. I have to keep it for my future purpose, future reference purpose. So that is called backup. We have to have backup. Now, just like WhatsApp, you all people know how to use WhatsApp. Imagine if you don't have WhatsApp backup, then if you want some important information, then how do you get the backup? You have to have it stored somewhere, right? That storage place is cloud. And imagine your phone crashed, right? Once your phone crashed, then if you want to have that WhatsApp, what do? You need to have disaster recovery. So if you have some disaster occurring for your software or your company, imagine my insurance company has a website and suddenly because of some problem the website has failed, then will all the information inside the website which I am storing has to go away? No, right? I have to have the disaster recovery. I can have a backup, but how to bring the backup information again into this website? That is called disaster recovery. Okay, and business continuity, as I told you, that if the business is growing from 100 to 1000 people, then I have to have that storage enough for the continuity of business. And all this have to happen cheaply, with less expensive, with less effort. Okay, if the storage itself is taking thousands of rupees, then I may not have that profits, right? I cannot have profit. So I need to have that all this storage of data, running of data, backup of data, the recovery of data, and all this continuous continuity of the business have to be happening with cheaper prices, less expensive. And next thing is sharing of resources. Now, in my laptop, I may have only few applications: Adobe Reader, MS Microsoft Services, MS Word, Excel, PPT, only few services, right? Imagine I want to use something else, some other tool, and the tool is charging more. Say, to buy a tool itself is taking some thousands of rupees, and I don't have that much money to buy the tool. So there is a process. I can use the tool for rental purpose. This is just like your textbooks. While you're doing your education, there might be some textbook which might be of some 1000 rupees, and you can't sell it again. Then what do? You bring that book for rental purpose, right? You bring the book for rental, you study it for 1 year, then you again give it back so that somebody else can use it further. So it is the same way. We have the services available online. We take those services for rental. We use the services for our own purpose. Then I give it back. And if I want to use that services for longer time, I'll keep on using it. No problem. I'll pay the rent. That's it. Then I'll pay the rent. I'll use the services for as long as I want it. This is what is called sharing of resources. Okay. And imagine mine is insurance company, and some of my friend Hari, now imagine Hari has started some other company, say, which is some industry, some manufacturing industry, and Hari wants his employees to have insurance. Then what will he do? Will he go for some other company, or will he come to my company because I am his friend, right? So I can provide the insurance for his employees
for a cheaper price, right? So we are sharing the resources. This is how it happens. We share the resources, right? Imagine your friend has some you have, your friend has a mobile shop, your friend has a supermarket. What do? You go for their shop first, right? You go there and check whether if they are giving you cheaper or not. That is how we do. We share the resources. Okay. Then pay as you go model. This reduces the capital expenses. As I am using their services, I pay them. I need not pay them thousands of rupees initially. Okay. As I am using the services, I pay them on a daily basis. Say, for example, monthly basis. Per month, okay, I have utilized your services for this month. Okay, I need to pay 100 rupees for this. Okay, I'm paying you 100. That is how it goes. Okay. So this is basically a pictorial platform for this cloud computing. You need not worry about all this. I have explained you. So this center thing, the flower thing that you see is basically a cloud where you have all the services inside it, where these services can be used from phones. You can use the same services from laptops. You can use the same services from other external servers or from desktops or from tablets. From any location, you can use these services. Okay. Now, some popular cloud servicing providers. Okay, what are they? AWS, you have heard this. Amazon Web Services. There is a second one, Microsoft Azure. A third, GCP, Google Cloud Platform. There are some more, Alibaba Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud, DigitalOcean. There are many more clouds available on the market. But which is on the top? The topmost are the first three clouds: AWS, Azure, and GCP. So maximum market is being covered by AWS, Azure, and GCP. Now, I don't think if I explain this service models, you might be able to understand, but still I'll try to let you understand as in a simple example. Okay. Now, infrastructure as a service. What is infrastructure as a service is we provide certain simple services so that other people can buy these services and utilize these services in their softwares or in their services. Like imagine garam masala. A simple example is garam masala. That's it. You can go to market, you buy the garam masala. What is the purpose of garam masala? You can flavor the garam masala, use the garam masala in any type of curry, right? But you are not preparing the whole curry with garam masala. It is just a seasoning. You only use it a little bit, right? This is infrastructure as a service. The second example is platform as a service. Platform as a service is an example I can say is Curry Point. In Curry Point, you are not buying the whole meals, complete meals. You are not buying it. You are just buying one curry, and you are going home. You are preparing rice, and you are eating that curry in rice, which means you are only using one service, just a curry. Okay. Third one is software as a service. Now, this is nothing but similar to restaurant. You go there. You not only want the garam masala, you also want curry. You want rice, you want chapati, you want noodles, you want everything. You want all services in the same software. Right? So just in the similar way, you imagine this as a similar way. Infrastructure as a service is just one ingredient. Okay, you are going to buy only one ingredient. Platform as a service is you're only going to buy a small product, simple curry. If it is a software as a service, you are going for the whole everything. You are just going there and sitting, and you will tell them, okay, I want paneer butter masala with biryani. You'll simply order. They'll bring all the items in front of you, and you can just enjoy the meals. That is how it is. You can just use the software as a service. Now, what is this Microsoft Azure? Microsoft Azure basically provides all of these. They have the garam masalas, they have curries, they have meals also. Everything is available in different quantities, different proportions, different prices. Everything is available. You just tell them what you want.
You just want garam masala, okay, they'll give you garam masala. You want potatoes, onions, and garam masala, okay. You want three infrastructure as a service, okay, I'll give you these 3 items. You want platform, you want, okay, just potato curry, okay, I'll give you just potato curry. Or you want a software, oh, you want meals, okay, I'll give you meals. So Azure, AWS, and GCP, every this type of cloud computing provider provides every service. Okay, they have every ranges of service. Whatever you want, you'll get it. So what is Microsoft Azure? Focusing on Microsoft Azure, it is a cloud computing platform run by Microsoft. Okay, it offers access, management, and development of applications and services through global data centers. Globally, we have these services available. They provide infrastructure as a service. They provide platform as a service. They also provide software as a services. They support many programming languages like Python, Java, SQL, and many more. They offer more than 600 services such as computer services, mobile services, storage services, communication services, data management, messaging, media services, many more. Okay. Now, there are certain main important services in Azure. Suppose imagine you are going to Paradise. You can tell simply, right? What is famous in Paradise? Chicken biryani. You know it. Similarly, when I say Azure, there are certain famous services. Famous major market oriented services, right? They are Azure Active Directory, virtual machines, resource groups, storage accounts, SQL databases, virtual networks, Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure DevOps, and many more. There are almost 600 types of services, as I mentioned here. 600 services are available. These are only few which are important, which are mainly utilized by customers. Okay. Now, in the further slides, I have explained these things in little bit detail, but I think I can forward these slides because initially you might not understand what are these. Yeah, I'll just, go ahead. yes. Now, there is another service provided by Azure known as Azure DevOps. Okay. Now, in Azure DevOps, we have main services such as boards, repos, pipelines, test plans, artifacts, and many more. These are simple services. Now, what are these? We can compare these all as ingredients. We need each and every one. We need a board, okay, where I can show what are the items, what is the plan I am making, what are the steps I want to follow. We can put it in board. We need a repo where I am storing the code. Okay, we need a pipeline. A pipeline is nothing but to run the code in a procedure is called a pipeline. So in pipelines, I run the code. Okay. In test plans, I test the code. In artifacts, I prepare the code in a form of artifact. In overview, I put all these in a visible format. So these all are different services under Azure DevOps. Though it is the same, see, I have what I have mentioned earlier: Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, Azure Test Plans, Azure Artifacts. Now, you might also ask me what is AWS. AWS also have same services similar to Azure. Might be there might be little naming convention different, and there might be little different between Azure. Now, when we compare AWS and Azure, you can see certain points I have mentioned here. The parameters. Now, when we take infrastructure comparison between AWS and Azure, if you see Azure, it makes it simple to expand applications. In Azure, in AWS, it provides companies with complete services for computing and storage. So what is the difference? Just little. If you take service integration, it offers wide range of services. Azure offers wide range of services and can easily integrate with a third-party tools. If I take some other tool, Azure is easily integrating with that third-party tool. If you take AWS, it also offers easy integration with other services. Next parameter is best features. In Azure, Azure offers a huge extension ecosystem. But whereas AWS, it also helps automate complete code deployments. Now, taking the next parameter, say managing packages in software. Azure offers package manager tools to manage the other packages. If I take some other third-party package, then I can use that package. Azure offers that benefits to us. If you take AWS,
it has a need to integrate with the external software. If you take some other parameter, then Azure is easy to integrate with a wide range of tools. If you take AWS, it is also having certain set of tools which are helping to manage large scale infrastructure and applications. Now, after listening to these points, after looking at these points, you might have this confusion that all these points are almost similar in between Azure and AWS. Then what is the difference between AWS and Azure? Exact difference is nothing. There is no difference between AWS and Azure, except that the owners are different. The managing people are different. The company is different. That's it. There is no difference between AWS, Azure, GCP, Alibaba, IBM, Oracle Cloud, nothing. There is no difference. Okay. Similarly, if you go to Paradise, their menu might be different, color might be different, server uniform might be different, tables might be different, right? Their lighting might be different. The taste might be taste of the food might be different. If you go to Pista House, it is something different than Paradise, right? So the products are same, the services are same, everything is available with all cloud providers, but the way they are approaching you is different. Okay. Now, when we compare between the major service providers, one minute, Chaitanya. Pravalika Salima Swati, please listen here in Telugu. Okay, sir. Okay. Go ahead, Chaitanya. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇందాక చెప్పిన సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఒకసారి మీరు కనెక్ట్ చేసుకోండి. ఇమాజిన్ చేయండి, మీకు ఒకటి కావాలి ఏంటి, మీకు నేను సేమ్ పొటాటో కర్రీ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఈజీ, మీరు తొందరగా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు దాంతో. నాకు పొటాటో కర్రీ కావాలంటే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి పొటాటో కర్రీ, వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి నేను సంతకెళ్ళి పొటాటో కర్రీ కావాలంటే రాదు నాకు. సంతకెళ్ళి నేను పొటాటోస్ వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకోవాలి, అలానే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి మసాలాలు తెచ్చుకోవాలి, అలానే వేరే ఇంకో చోటుకి వెళ్ళి నేను నూనెలు, గిన్నెలు, స్టవ్, గ్యాస్ ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కొనుక్కొని నా దగ్గర పెట్టుకొని రెడీగా పెట్టుకొని చేస్తేనే నాకు పొటాటో కర్రీ వస్తుంది. నాకు పొటాటో కర్రీ కావాలి అనగానే రాదు మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే, పొటాటో కర్రీ కావాలి అని ఎవరు అడుగుతారు అంటే కస్టమర్స్ అడుగుతారు మనల్ని. కస్టమర్స్ వచ్చి ఏమంటారు, నాకు చాలా రుచికరంగా ముక్కలు డ్రైగా ఇలా చూడడానికి అందంగా 4 రంగుల్లో ఆలుగడ్డ కర్రీ కావాలి అని రిక్వైర్మెంట్లు ఇస్తారు మనకి. మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు, మనకు ఒక వెజిటబుల్ మార్కెట్ కావాలి, ఓకే, అక్కడి నుంచి కూరగాయలు కొనుక్కొని రావాలి. మనకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ కావాలి, అక్కడి నుంచి మసాలాలు అన్ని కొనుక్కొని రావాలి. మనకు ఒక ఈ స్టీల్ షాప్ కావాలి, అక్కడి నుంచి గిన్నెలు గరిటెలు కొనుక్కొని రావాలి. మనకు ఒక గ్యాస్ ప్రొవైడర్ ఉండాలి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గ్యాస్ తీసుకోవాలి. ఈ 4 కావాలి మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి కస్టమర్ ఏం చెప్పాడు, నాకు పొటాటో కర్రీ కావాలని అన్నాడు, కానీ ఇవన్నీ మనం తయారు చేయాలి. ఈ టెల్లో ఒక్కొక్కటి చేస్తాడు. డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఒకటి చేస్తాడు, అంటే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తయారు చేస్తాడు వాడు. టెస్టర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఇవన్నీ కలుపుతాడు, ఇంగ్రీడియంట్స్ అని స్టవ్ మీద పెట్టి కలుపుతాడు వాడు. కూర సరిగ్గా వచ్చిందా లేదా అని చూస్తాడు వాడు. ఉప్పు అటు ఇటు అయితే వేస్తాడు, కారం అటు ఇటు అయితే వేస్తాడు వాడు. ఇలా ఒక్కొక్కరి బాధ్యత అనమాట. వాళ్ళు ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో మనం డెవాప్స్ అనేది ఏం చేస్తారు అంటే, ఇదివరకు కాలంలో డెవాప్స్ అనే రోల్ అసలు లేదండి. ఒట్టి డెవలపర్, టెస్టర్ ఉంది. టెస్టర్ అనేది ఏంటి, ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. ఆపరేషన్ అంటే ఒక యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయడం. మనం ఒక పని చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఆపరేషన్స్ అంటారు. వాడినే ఇంకొకరు టెస్టర్ అంటాడు. సేమ్ వాడే, ఒకటే పర్సన్. ఆపరేషన్ అన్నా టెస్టర్ అన్నా సేమ్ వాడే. సో డెవలపర్ అనేవాడు కోడ్ రాస్తాడు, టెస్టర్ అనేవాడు టెస్టింగ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు డెవలపర్ అనేవాడు వాడి లాంగ్వేజ్ వేరు, వాడికి ఓన్లీ కోడింగ్ లాంగ్వేజే వచ్చు. టెస్టర్ అనేవాడు ఏంటి, టెస్టర్ అనేవాడికి కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ రాదు, వీడికి టెస్టింగే వచ్చు. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అనుకోండి, తెలుగు తమిళోడు మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంటుంది, అర్థం కాదు ఎవడికి. వాడికి వీడి లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు, వీడికి వాడి లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. సో మధ్యలో ఒక డెవాప్స్ అనేవాడిని తెస్తారనమాట. డెవాప్స్ అనేవాడికి ఏంటి, వీడికి కోడింగ్ రాదు, కానీ కోడింగ్ లో ఏం చేస్తారు అంటే తెలుసు వీడికి. టెస్టింగ్ కూడా రాదు, కానీ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాడని తెలుసు వీడికి. సో ఇద్దరి మధ్యలో ఏంటి, వీడు మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేస్తాడు అనమాట. ఓకే, టెస్టింగ్ వాడు వీడు చెప్తాడు, టెస్టింగ్ వాడు ఇదిగో ఇవి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, నాకు ఈ ఫలానా చోట బగ్ వచ్చింది, నాకు ఇది డెవాప్స్ ఇది డెవలపర్ ని సాల్వ్ చేయమనండి అంటాడు. ఈ డెవాప్స్ ఏం చేస్తాడు, ఇదిగో నాయన డెవలపరు, టెస్టర్ వాడికి
ఫలానా చోట అంటే స్టేజ్ 3 దగ్గర వాడికి ఎర్రర్ వచ్చింది, మీరు కొద్దిగా చూడండి అని మనం వీడికి చెప్తామన్నమాట. అలా ఒక మీడియేటర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ మీడియేటర్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, నేను కిచెన్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను కిచెన్ లో కుక్ చేసుకుంటానండి. నేను బ్యాచిలర్, నా దగ్గర కిచెన్ లేదు. ఇవన్నీ కొనుక్కొని పొటాటో కర్రీ, కిచెన్ లో గరిటెలు, గిన్నెలు, స్టవ్లు అన్ని పాత్రలు అన్ని కొనుక్కొని చేయాలంటే నాకు చాలా కాస్ట్లీ పడుతుంది. సో నేను అన్ని పెట్టుకోను. నేనేం చేస్తాను, హోటల్కి వెళ్తాను. హోటల్కి వెళ్ళి అక్కడ నేను హోటల్లో తింటాను నేను. సో నేను వెళ్ళి ఏం చేస్తాను, నాకు పనీర్ బటర్ మసాలా కావాలి విత్ బిర్యానీ అని చెప్తాను, ఆర్డర్ ఇస్తాను నేను. వాడు కిచెన్ లోకి వెళ్తాడు, వాడు కిచెన్ లోకి వెళ్ళి వాడు తయారు చేసుకుంటాడు. అలానే కస్టమర్ అనే వాడికి ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలి, ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. వాడు ఒక అప్లికేషన్ తయారు, ఇప్పుడు మీరు గేమ్స్ ఆడతారు కదండి, ఇవి చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఇవేంటి అవి గేమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒక గేమ్ చెప్పండి, నాకు ఐడియా లేదు ఈ ఆన్లైన్ గేమ్స్. బాల్ షూటర్, రైట్? ఈ బాల్ షూటర్ ఏలన్నా ఇలాంటివి ఉన్నాయి. ఈ పబ్జీ ఉంది. పబ్జీ తయారు చేయాలంటే ఎవరు కావాలండి? పబ్జీ తయారు చేయాలంటే నాకు థాట్ ఉంటుంది, నాకు తెలియదు కానీ ఏం చేయాలో. నేనేం చెప్తాను, ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాంటి డెవలపర్ కంపెనీ ఉంటుంది కదండి, కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇలా థాట్ ఉంది, ఇలా ఒక మనిషి ఇలా ఫైటింగ్ చేయాలి, వాడు ఇలా ఉండాలి, ఇవి టాస్క్స్ ఉంటాయి, ఇవి మనుషులు ఉంటారు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇలా చాలా మంది కలిపి ఆడాలి, ఇలా మొత్తం నా ఐడియా అంతా చెప్తాను. వాడు తయారు చేస్తే ఎవరు చేయాలి? డెవలపర్. ఇవన్నీ తీసుకొని సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, మీరు చెప్పాను చూడండి, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని, సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్ట్. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు చెప్తారు, ఓకే మనకు ఒక డెవలపర్ కావాలా, ఒక డిజైనర్ కావాలా, ఒక టెస్టర్ కావాలా, ఇది మనకి ఇద్దరు ముగ్గురు డెవలపర్స్ కావాలి, టెస్టర్ ఒక్కడు చాలు మనకి. తర్వాత టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ కావాలా. ఇట్లా వాళ్ళు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తారన్నమాట. ఒక్కొక్కరు చేయాల్సిన టాస్క్ చెప్తారు. అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా మనం డెవలపర్ ని తీసుకోవడము, డెవలపర్ కి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, డెవలపర్ కోడ్ రాయడము, ఈ కోడ్ అంతా టెస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక టెస్ట్ చేయడము, టెస్ట్ చేశాక మళ్ళీ అక్కడ కొన్ని రాంగ్ గా నడిచాయి అనుకోండి, కొన్ని రావట్లేదు, కొన్ని ఫంక్షన్స్ పని చేయట్లేదు, కొన్ని బటన్స్ అసలు పని చేయట్లేదు, మళ్ళీ ఇవన్నీ వెనక్కి వస్తుంది, డెవలపర్ దగ్గరికి వస్తుంది. మళ్ళీ డెవలపర్ కోడ్ బాగు చేస్తాడు. మళ్ళీ కోడ్ బాగు చేశాక డెవలపర్ ఎప్పుడైతే కోడ్ బాగు చేసి మళ్ళీ ముందుకు పంపిస్తాడు, మళ్ళీ టెస్టర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ చేశాక మళ్ళీ అది ఫైనలైజ్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక 50 మంది 40 మందిని పట్టుకుంటాం మనం. పట్టుకొని వాళ్ళకి ఇదిగో చూడండి నాయన వెబ్సైట్ అంతా రెడీగా ఉంది, మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయండి అని చెప్తాము. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వెళ్ళి టెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎవరు? మన ఫైనల్ కస్టమర్సే, కానీ నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను ఎట్లా, నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో. ఒరే మీరు నా ఫ్రెండ్స్ కదా, మీరే కొంచెం టెస్ట్ చేసి ఏం బాగున్నాయి ఏం బాగాలేవో నాకు చెప్పండి, మీకు పంపిస్తాను నేను. మీరు చెప్తారు నాకు కొంత ఫీడ్బ్యాక్, ఇదిగో వాడి పబ్జీలో వాడి టై బాగాలేదు, టై కలర్ బాగాలేదు, వాడి షర్ట్ కలర్ బాగాలేదు, ఇలా కొన్ని చెప్తారు మీరు నాకు రికమెండేషన్స్. నేనేం చేస్తాను, మళ్ళీ డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్తాను. డెవలపర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నాయన ఇవి ఫలానా బాగాలేదని చెప్పారు, మీరు మార్చండి చెప్తాను. వాడు మళ్ళీ మార్చి మళ్ళీ టెస్టర్ దగ్గరికి ఇచ్చి మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ బయటికి టెస్టింగ్ చేశాక మళ్ళీ ఈ మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఇస్తే వాడు మళ్ళీ చూసి ఓకే ఇప్పుడు బాగుంది, డ్రెస్ బాగుంది, అన్ని బాగున్నాయి, ఇంకా మీరు రిలీజ్ చేయొచ్చు అన్నప్పుడు అప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఏదైనా బయటికి. సో ఇంత తతంగా ఉంటది అనమాట వెనకాల. ఇప్పుడు ఇందులో డెవాప్స్ రోల్ ఏంటంటే ఇదే అన్నమాట, మీడియేటర్. మనకు అన్ని కొంచెం తెలిసి ఉంటుందండి, అన్ని తెలీదు. ఏది మనకి అసలు డెవలపర్ వాడే పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ తెలిస్తే మంచిది. మీకు ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంక్రిమెంట్లు కావాలి నాకు అంటే తెలుసుకుంటే మంచిది, మీరే డెవలప్ చేయొచ్చు. కానీ ఒకవేళ తెలియకపోయినా నడుస్తుంది. బట్ ఏంటంటే కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. ఓకే ఫలాంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కోడ్ పంపించారనుకోండి, అసలు కోడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఉంది అనేది కనిపెట్టాలి మీరు. సి లాంగ్వేజ్ లో ఉందా, పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉందా, జావా లాంగ్వేజ్ లో ఉందా అని కనిపెట్టాలి మీరు. అంతే, తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. కోడ్ ఏది లాంగ్వేజ్ లో కనిపెడితే సరిపోతుంది మీకు. అలా అన్నమాట. ఇలా ఇవన్నీ కావాలనుకోండి, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక హోటల్కి వెళ్ళి నేను అన్ని ఆర్డర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి హోటల్ కావాలి కదా. హోటల్ లేదనుకోండి, నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. సో ఇదివరకు ఏంటంటే మీకు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి, నేను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డేటాబేస్ అంతా నా ల్యాప్టాప్ లో ఉంటుంది. కానీ నా ల్యాప్టాప్ కి మించిపోయింది, నాకు 1000 కస్టమర్స్ అయిపోయారు. నేను ల్యాప్టాప్ లో నేను దాచుకోలేను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్కి వెళ్తాను. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ హోటల్. వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అన్ని ఉంటాయి వాడి దగ్గర. నీకు నిమ్మకాయ కావాలా, నిమ్మకాయ ఉంటుంది, కర్రీ కావాలా, కర్రీ ఉంటుంది, నీళ్లు కావాలా, నీళ్లు ఉంటాయి, రైస్ కర్రీ కలిపి కావాలా, అలా ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, అంతా ఉంటుంది వాడి దగ్గర.
ప్రతిదీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. మనం జస్ట్ వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇవ్వడమే అలా అన్నమాట. సో మనం ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్లౌడ్ హెల్ప్ తీసుకొని వాడు మసాలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా, వాడు కర్రీ పాయింట్ లో కర్రీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా, వాళ్ళు లేదా హోటల్లో ఉండే మొత్తం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడా, ఇలా మనము మనకి నచ్చింది ఆర్డర్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇమాజిన్ మీరు వెళ్తారండి హోటల్కి, మీరు హోటల్కి వెళ్ళి అక్కడ వాడు కీరా ముక్కలు పెడతాడు. మీరు కీరా ముక్కలు వెజిటబుల్ మార్కెట్ లో కూడా దొరుకుతాయి, నాకు నేను నీ దగ్గర ఎందుకు తీసుకున్నాను మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయం కదా. ఇంకా కావాలంటే ఇంకా ఆర్డర్ చేస్తాం కీరా ముక్కలు. వాడు సాల్ట్ పేపర్ పెడతాడు, అక్కడ సాల్ట్ పేపర్ ఏంది ఇది అని మనం అడగం కదా, యూజ్ చేసుకుంటాం మనం కావాల్సినప్పుడు, అలా అన్నమాట. సో సాల్ట్ పేపర్ ఉంటుంది, వాడి దగ్గర వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ ట్యాప్ వాటర్ ఉంటుంది, మినరల్ వాటర్ ఉంటుంది, రైట్. అది వాడు తయారు చేయడు, వాడు కూడా తెచ్చుకుంటాడు ఇంకో దగ్గర నుంచి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ కర్రీస్ ఉంటాయి, కర్రీస్ వాడి కిచెన్ లో వాడు తయారు చేస్తాడు, వాడికి కుదరకపోతే షెఫ్లు పెట్టుకుంటాడు, షెఫ్ల ద్వారా తయారు చేయించుకుంటాడు, అలా అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్యారడైజ్ ఉంది, ప్యారడైజ్ హ్యాస్ మెనీ బ్రాంచెస్, ప్రతి బ్రాంచ్ లోనూ వాడు తయారు చేయడండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రతి బ్రాంచ్ లోనూ వాడు బిర్యానీ తయారు చేయడు, వాడు ఇంకొక మెయిన్ బ్రాంచ్ తెప్పించుకుంటాడు వాడు, అలా అన్నమాట. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే ఇదంతా మార్కెట్ టైప్ అన్నమాట. సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరికి ఏం కావాలో ఆ సర్వీస్ మనం వాడుకుంటాము. అది కావాలంటే కీరా ముక్కలు కావచ్చు, కావాలంటే కర్రీ కావచ్చు, లేదా బిర్యానీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, మనకు నచ్చింది వాడుకుంటాం, వాడి దగ్గర నుంచి మనం డబ్బులు ఇస్తాం అంతే. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ చెప్పండి చూడండి, పే యాజ్ యూ గో అని. నేను రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళి నేను నెలలో ప్రతి సండే వస్తాను, ప్రతి సండే నీ దగ్గర తింటాను, ఇదిగో డబ్బులు అని చెప్పి మనం ఇవ్వం కదా. ఇక్కడ హోటల్లో మనం హోటల్కి ఏం చేస్తాము, ఏ రోజు పలానా రోజు వెళ్తాము, తినేసి వస్తాము, అంతే అన్నమాట. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ దగ్గర కూడా మనం ఏంటి సర్వీస్ వాడుకుంటాము, ఆ సర్వీస్ దగ్గర పే చేస్తాం మనం, అది ఈజీ మనకి, రైట్, అలా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రొవైడర్స్ ఇవన్నమాట, AWS అనేది, అజూర్ అనేది, GCP అనేది, ఇవన్నీ టైప్స్ అన్నమాట. వాళ్ళు ప్యారడైజ్, పిస్తా హౌస్, ఆ రెస్టారెంట్, ఈ రెస్టారెంట్, లోకల్ రెస్టారెంట్, ఇవన్నీ అంత టైప్స్ అన్నమాట. అందులో మనకి ఏ టైప్ కావాలో, ఇప్పుడు మనం హోటల్కి వెళ్తే మనకు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి. జనరల్ గా ఇప్పుడు నా దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అబ్బా 1000 రూపాయలకి నేను మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి ఫుల్ హైఫై మీల్ తిందాం, మంచి పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎందుకు, మనం నాన్ వెజ్ తిందామని మీరు డిసైడ్ అవుతారు. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారు, అబ్బా నా దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు, అబ్బా 500 ఉన్నాయి, మనం ఏం చేద్దాం కర్రీ కొనుక్కొని తిందాం, ఇంట్లో అన్నం వండుకొని అనుకుంటారు. ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారు, 500 కూడా లేవు నా దగ్గర, 100 రూపాయలే ఉన్నాయి, అబ్బా అది కూడా వద్దు, ఈ 100 రూపాయలు నాకు ఆలుగడ్డలు మసాలా వస్తుంది, నేనే ఇంటికి వెళ్ళి కూర వండుకుంటాను మీరు అనుకుంటారు. అలా మన దగ్గర ఉండే డబ్బులు బట్టి మనము ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కావాలి, వాడి దగ్గర నుంచి మనకి ఏ సర్వీస్ కావాలి అంతవరకే కొనుక్కుంటాం మనం. అవన్నీ వీళ్ళందరూ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఇవన్నీ AWS, అజూర్, GCP, అలీబాబా, ఒరాకిల్ అందరూ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనం నచ్చింది కొనుక్కొని మనం వాడుకోవాలి అంతే. ఆ వాడుకునే దానికి మనం డబ్బులు పే చేయాలి, అది అన్నమాట. సో ఇందులో ఇది ఇక్కడ ఇది అన్నమాట మీకు సంగతి. ఇంకా అజూర్ అనేది బేసిక్ గా చాలా ఫేమస్ ఎందుకైందంటే అండి, అజూర్ మైక్రోసాఫ్ట్ తోటి లింకప్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అజూర్ సపరేట్ గా లేదు, మైక్రోసాఫ్ట్ సపరేట్ కాదు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు అజూర్ ని కొనేసుకొని దాన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ చేసేసాడు. అండ్ ఇంకా దీంతో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అనేవాడు వీడు వేరే సాఫ్ట్వేర్ కూడా కొనుక్కొని వాటితో పాటు కలిపేసుకుంటున్నాడు. డేటాబ్రిక్స్ అని చెప్పి ఒక టూల్ ఉంది, అలా ఇంకా చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వాడు అన్నిటితో కలిపేసుకొని వీడు ఒక పెద్ద సిస్టమ్ లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాడు. ఏంటి అంటే వాడి దగ్గర లేకపోయినా గానీ వేరే వాడి దగ్గర కనుక సర్వీస్ ఉంటే ఆ సర్వీస్ దగ్గర నుంచి వీడికి రెంటల్ ఇప్పించేస్తున్నాడు. అంటే మన దగ్గర లేకపోయినా మనం పక్క వాడి దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని వీడికి ఇచ్చేస్తాము, కస్టమర్కి ఇచ్చేస్తాము, అలా అన్నమాట. సో అలా ఇప్పుడు మాక్సిమం మార్కెట్ లో చాలా అనను, ఇంచుమించు ఒక 50-60% వరకు AWS ఉంది మార్కెట్ లో. కానీ ఇంకా 40%, 40 కూడా కాదండి, 30% దాకా అజూర్ ఉంది. ఆ లాస్ట్ 10% లో మనకి GCP గానీ వేరే చిన్న క్లౌడ్స్ గానీ ఉన్నాయి. అలా అని చెప్పి 10% లో ఉన్న చిన్న క్లౌడ్స్ కూడా ఆ కంపెనీలు ఏం క్లోజ్ చేయట్లేదు, అవి కూడా నడుస్తున్నాయి. ఎందుకు, ప్రతి దానికి ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఒక లాభం ఉంటే ఒక నష్టం కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు AWS మనకి 60% మార్కెట్ అంతా AWS అండి. కానీ అయినా కస్టమర్స్ అజూర్ కి ఎందుకు వస్తారు, ఎందుకంటే అజూర్ లో కూడా AWS లో లేని బెనిఫిట్ అజూర్ లో ఉంది. అలా అని చెప్పి అందరు అజూర్ కి ఎందుకు రారు, అజూర్ లో లేని బెనిఫిట్ AWS దగ్గర ఉంటది, అంతే సింపుల్ అండి. ఇవన్నీ అందరూ ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు షాపులు, అర్థమవుతుందా అందరికి.
సూపర్ మార్కెట్ అనేది ప్రతి ఒడు ఓపెన్ చేస్తాడు. మోరు, స్పెన్సరు వీడందరూ ఓపెన్ చేస్తాడు సూపర్ మార్కెట్. అందరి దగ్గర అవే ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. అవే లక్స్ సబ్బు కావాలనుకోండి, మీకు లక్స్ సబ్బు ప్రతి ఒడి దగ్గర దొరుకుతుంది. కానీ మనం పర్టికులర్ చోట వెళ్ళే కొనుక్కుంటాం. ఎందుకు? నేను దగ్గర రీజన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు ఇమాజిన్ మీకు సంతూర్ సోప్ కావాలండి. సంతూర్ సోప్ కావాలంటే సంతూర్ తయారు చేసిన అవుట్లెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సంతూర్ కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కొనుక్కోరు. చెన్నై పోయి అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ దగ్గర పోయి మీరు కొనుక్కోరు. మీరు ఎక్కడ కొనుక్కుంటారు? మీ దగ్గరలో ఏ షాప్ ఉందో అక్కడ కొనుక్కుంటారు. ఇప్పుడు నాకు ఇంటి దగ్గరలో ఒక కిరాణా షాప్ ఉంది. నేను కిరాణా షాప్ దగ్గర కొనుక్కుంటాను. అంటే ఏంటది? అలీబాబా క్లౌడ్ అన్నట్టు. అవి లోకల్ అన్నమాట. సో కిరాణా షాప్ దగ్గర కొనుక్కుంటాను నేను. మళ్ళీ నాకేమనిపించింది, సరే నేను ఎలాగో ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను బయటికి వెళ్ళే పని ఉంది. ఈ రోజు ఎలాగో నేను బయటికి వెళ్తాను, సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అయిపోతుంది కదా, ₹1 తక్కువ దొరుకుతుంది అనుకుంటాను నేను. సో బయటికి వెళ్ళి నేను వేరే పనులు చూసుకుంటూ అలానే మోర్కి వెళ్ళి ₹1 తక్కువ కొనుక్కొచ్చుకుంటాను. ఓకే, ₹1 తగ్గింది, నాకు బాగుంది. తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది, అబ్బా మోర్లో ₹1 కదా, డిమార్ట్ పోతే నాకు ₹4 తగ్గుతుంది అనుకుంటాను. సరే డిమార్ట్ దూరంగా ఉంది నాకు ఎక్కడో. సరే ఈ రోజు నాకు వేరే పని ఉంది, చాలా దూరం వెళ్తున్నాను నేను. ఇలానే పనులు పని డిమార్ట్కి వెళ్ళి ఒక ₹4 తగ్గిన సంతూర్ సబ్బు కొనుక్కొని రావచ్చు కదా అని అలా డిసైడ్ అవుతాను. ఆడ ₹4 తగ్గింది నాకు. అర్థమవుతుందా? ₹4 తగ్గుతుంది కదా అని చెప్పి మీరు రోజు డిమార్ట్ పోరు కదా సంతూర్ సబ్బు కోసం. మీరు ఏదైనా పని మీద వెళ్తేనే కొనుక్కొని వస్తారు, అలా లేదంటే లోకల్లో కొనేసుకుంటారు. ఇంతే అనమాట. ఇక్కడ స్ట్రాటజీ కూడా అంతే. AWS గానీ, అజ్యూర్ గానీ, GCP గానీ, లోకల్ క్లౌడ్స్ గానీ, ఇప్పుడు డిమార్టే నడుస్తుంది, మోరు, స్పెన్సర్ సూపర్ మార్కెట్లు నడుస్తాయి, లోకల్ కిరాణా షాప్ కూడా నడుస్తుంది. ఎందుకు? అందరికీ అన్ని కావాలి మనకి. అర్థమవుతుందండి డిఫరెన్స్ మీకు? కొద్దిగా ఎస్ ఆర్ నో ఏమన్నా ఆన్సర్ ఇవ్వగలరా? ఓకే అండి, అర్థమవుతుంది. సో ఇది AWS, అజ్యూర్ చెప్పండి. లేదు ఇందాక సిస్టమ్ ప్రాబ్లం ఉండే, సో నేను వాయిస్ ఇప్పుడు వస్తుంది. ఇందాక కూడా మాట్లాడాను. అవునండి, ఓకే ఓకే. సో ఏంటంటే AWS, అజ్యూర్, GCP ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నమాట. మనకి సర్వీసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాడి దగ్గరికి వెళ్తే మనకి చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, చాలా వాడుకోవచ్చు. సో అందుకని ఇవన్నీ పాపులర్ అన్నమాట. ఇందులో కూడా అజ్యూర్ ఇంకా AWS ఈ రెండు చాలా పాపులర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే వీడు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ఇంకెక్కడా లేవు అనమాట. GCP కూడా మనకి అన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. అజ్యూర్, AWS మనకి చాలా ఎక్కువ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇందులో మార్కెట్ లో ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది AWS, కానీ అజ్యూర్ కూడా తక్కువేం లేదు. అజ్యూర్ కూడా చాలా పాపులర్ అన్నమాట. ఇది కూడా చాలా అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ అన్ని రెండింటికి ఉన్నాయి. AWS లో కూడా ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నాయి, అజ్యూర్ లో కూడా ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నాయి. సో మనకి ఏది కావాలో దాన్ని బట్టి మనం అజ్యూర్కి వెళ్తున్నామా, AWSకి వెళ్తున్నామా అనేది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. అది మన ఇష్టం, కస్టమర్ ఇష్టం అన్నమాట. అది. సో ఇంకా ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అన్నమాట, అజ్యూర్ సర్వీసెస్. ఇవన్నీ ఇంకా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఒక క్లాసే అవుతుందండి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి డీటెయిల్ గా చెప్పాలి కాబట్టి. అజ్యూర్ డెవాప్స్ అని చెప్పి, అజ్యూర్ డెవాప్స్ కూడా అజ్యూర్ లో ఒక సర్వీస్ అన్నమాట. అది సపరేట్ గా ఒక సర్వీస్. సో ఇందులో ఉండే ఇవి అన్నమాట, బోర్డు, రీపోస్, పైప్ లైన్స్, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క చిన్న ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. అందులో ఒక్కొక్క చిన్న సర్వీస్. ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు మనం. అజ్యూర్ డెవాప్స్ కొనుక్కుంటే ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. అది ఇది చిన్న కంపారిజన్. ఇప్పుడు ఈ కంపారిజన్ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే, AWS కి ప్లస్లు ఉన్నాయి, అజ్యూర్ కి ప్లస్లు ఉన్నాయి, అలానే AWS కి మైనస్ ఉన్నాయి, అజ్యూర్ కి కూడా మైనస్లు ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది మంచిది ఏది చెడు అని మనం ఎప్పుడూ డిసైడ్ చేయలేము. ఎందుకంటే మంచి చెడు అనేది ఏం లేదు. మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం కావాల్సిన టూల్ కొనుక్కొని దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడమే, అంతే. ఇది ఎక్కడ మీరు ఆన్లైన్ లో మీరు గూగుల్లో కానీ ఎక్కడ సెర్చ్ చేసినా కానీ ఏది బెటర్ అనేది ఎక్కడ ఎవరు చెప్పరండి. ఎందుకంటే అన్నిటికీ దాని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, దాని నష్టాలు ఉంటాయి. సో మనం నచ్చింది కొనుక్కొని దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడమే, అంతే. అది. సో ఇదండి ఇంట్రొడక్షన్. సో మీకు ఇంకా పర్సనల్ గా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఇంకేమన్నా మీకు క్వరీస్ ఉంటే చెప్పండి. No issues, ma'am. My side, no problem. I can understand Telugu and English. So, ఓకే ఓకే. no doubts. తెలుగు కూడా అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందండి. యాక్చువల్లీ తెలుగు కొంచెం ప్రాపర్ గా వచ్చు అండ్ ఇంగ్లీష్ కొంచెం మేనేజబుల్. సో నాకు రెండు అర్థమైనాయి. నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, డన్. మనకి మాక్సిమం మనకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ ఏది ఇష్టపడితే అది చెప్తానండి నేను. తెలుగు నాకు ప్రాబ్లం లేదు, నాది మదర్ టంగ్ తెలుగునే. ఇంగ్లీష్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు, నో ప్రాబ్లం. సో
సో ఇదండి బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ మీకు మార్కెట్ ఎలా ఉంది, జాబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వస్తాయా రావా, ఇందులో ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే గనక ఒకటండి, మనకి ఇప్పుడు ఒకటి కావాలి అంటే మనం దాని పట్ల వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అవుతుందండి. ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనేది గొప్ప ఇంత ముందు ఉన్న రోల్ కాదు, అసలు సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలో ఇదివరకు లేదు. గత నాకు తెలిసి 7-8 ఏళ్లలోనే డెవాప్స్ అనే ఒక రోల్ కొంచెం ఫేమస్ అయింది. ఈ మధ్య ఇంకా లాక్డౌన్ ఆ టైంలో ఇంకా పాపులర్ అయింది. ఎందుకు అంటే డెవాప్స్ అనేది ఒక్క టాస్క్ తో వాళ్ళు ఆగట్లేదండి. ఇప్పుడు నేను డెవాప్స్ తెలుసుకొని డెవాప్స్ తో ఆగాను అనుకోండి, వెనకబడిపోతాను మార్కెట్ లో. అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు నాకు డెవాప్స్ కొన్ని టూల్స్ వచ్చాయి కదా, అజూర్ వచ్చింది అని చెప్పి నేను ఊరుకోలేను. అజూర్ లో ఇంకా అప్గ్రేడ్స్ ఏవైతే అవుతుంటాయో అవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అలానే డెవలపర్ ఏదైతే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాడో, నేను డెవలపింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఇంకా ప్రమోషన్ అవుతుంది, ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. టెస్టింగ్ ఏ టూల్స్ యూజ్ చేస్తారో టెస్టింగ్ టూల్స్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, నేను ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు. అలా అసలు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అంటేనే మనం ఒక దగ్గర కూర్చొని చేస్తే అవ్వదు. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అంటేనే మనం ఎప్పటికప్పుడు ఇయర్ బై ఇయర్ అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి. అవుతూ ఉంటేనే మనం మార్కెట్ లో సస్టైన్ అవుతాము, మన జాబ్ సేఫ్ గా ఉంటుంది. అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోతే అవుట్డేట్ అయిపోతామండి మేము. ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ లో సెల్ ఫోన్స్ రిలీజ్ అయిన, స్మార్ట్ ఫోన్స్ రిలీజ్ అయిన స్టార్టింగ్ లో ఏవైతే సోనీలు, ఎక్స్పీరియాలు, నోకియా రిలీజ్ అయ్యేవి లేవండి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సోనీ కంపెనీ గానీ, నోకియా కంపెనీ గానీ, ఇవి ఇంకా మోటరోలా, ఇవి చాలా తగ్గిపోయాయండి. ఎందుకు అంటే కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేక అది అప్గ్రేడ్ అవ్వట్లేదు. మార్కెట్ ఏంటి, మార్కెట్ కి కొత్త కొత్త చీప్ గా, కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ తోటి, ఇంకా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా, ఇంకా జస్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఒక్కటే తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఆపరేట్ చేసే అంత ఈజీగా ఫోన్లు వస్తే, నోకియా, సోనీ ఎవరికి కావాలండి చెప్పండి? అవసరం లేదు, మనకి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కావాలి అంతే. సో అలా మార్కెట్ అన్నమాట, మార్కెట్ డిమాండ్ అలా ఉంది. సో నేను ఇంకా ఈజీగా, ఇంకా తక్కువగా, ఇంకా ఫాస్ట్ గా నేను ప్రొవైడ్ చేయగలిగాను అనుకోండి, ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవుతూ మన దగ్గరికే వస్తారు. అలానే మనం డెవాప్స్ ఇంజినీర్ గా కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి. అలానే కూర్చుంటే అవ్వదు. ఇప్పుడు అలా కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలండి మనం. సో అలా ఉంటే డెవాప్స్ అనే రోల్ ఎవర్ గ్రీన్ అండి. ఇది ఎప్పటికీ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ నడిచిన నాళ్ళు ఉంటుంది. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ ఎన్నాళ్ళు నడుస్తుంది, ఇది మీరే చూస్తున్నారు. మనము లాక్డౌన్ ముందు ఎలా ఉన్నాము, కరోనా తర్వాత ఎలా ఉన్నాము. కరోనా తర్వాత మనకి పెరగడమే కానీ తరిగేదే లేదు అసలు. ఇప్పుడు ఇంకా లిటరల్ గా చాలా జాబ్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే అయిపోయాయి. అంటే ఎంత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లు మనం పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు మార్కెట్ ఉన్నాయి, మార్కెట్స్ కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అయిపోయి, అయినా బిగ్ బాస్కెట్ ఆగిందా అండి? ఇప్పుడు కరోనా టైంలో బిగ్ బాస్కెట్ బాగా నడిచింది, మనం బయటికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి. మరి అలా అని చెప్పి కరోనా ఆగిపోయింది, అంత ఓపెన్ అయిపోయింది, లాక్డౌన్ లేదు, పాడు లేదు, అయినా బిగ్ బాస్కెట్ నడవట్లేదా అండి? నడుస్తుంది. ఎవడి బిజినెస్ వాడిదే, అంతే. ఇంకా మనం గ్రాప్ చేయడమే. ఇంకా అలానే మనం కొంచెం అప్గ్రేడ్ అవుతూ మార్కెట్ డిమాండ్స్, నీడ్స్ తోటి ఉంటూ ఉంటే డెవాప్స్ అనేది ఎవరికి అండి, ఇది పెరిగేదే గానీ అసలు తరిగేదే ఉండదు. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి అంతే, అది ఎక్కడా ఆగదండి. సో ఈ డెవాప్స్ జాబ్స్ మనకి ఎప్పటికీ ఉంటాయి, కాకపోతే ఏంటంటే మనం అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలి అంతే. సో మీకు అందులో బేసిక్ గా ఏంటంటే, నేను మేజర్ గా నా ఫోకస్ ఏంటంటే అజూర్ డెవాప్స్. సో అజూర్ డెవాప్స్ ఫోకస్ చేసి, అజూర్ డెవాప్స్ రిలేటెడ్ గా నేను ప్రాక్టికల్ గా నా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇప్పటిదాకా ఏవైతే నేను టూల్స్ వాడానో ఆ టూల్స్ వరకు మీకు బాగా నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒకటండి, ఇప్పుడు అజూర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒక్క అజూర్ ఒక్కటే అందులో ఉన్న సర్వీసెస్ అన్ని మీకు నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అంటే ఇంచుమించు 2-3 ఇయర్స్ అవుతుందండి. 2-3 ఇయర్స్. ఈ 2-3 ఇయర్స్ లోపు అజూర్ లోనే ఆ సర్వీసెస్ అలానే ఉంటాయా అంటే ఉండవు. అజూర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కూడా డైలీ అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటదండి. సో అలా ఉండదు. సో మీరు అజూర్ మొత్తం నేను నేర్చుకొని వెళ్తాను మార్కెట్ లోకి అంటే చాలా కష్టం. మీరు 2-3 ఇయర్స్ దాకా ఇంకా నా దగ్గరే ఉండాలి. అలా కుదరదండి. నేనేం చెప్తానంటే ఓన్లీ అజూర్ లో మెయిన్ టూల్స్ చెప్తాను, మెయిన్ సర్వీసెస్ చెప్తాను, రియల్ టైమ్ గా నేనేది ఉపయోగిస్తున్నానో అవి చెప్తాను, అంతే చాలు. మనం అది పట్టుకొని మార్కెట్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఒకసారి మనకు ఒక జాబ్ వచ్చామనుకోండి, జాబ్ లో పడ్డాక ఒక్కొక్కటి మనకే వస్తుంది. ఇంకా ఏది కష్టం కాదండి, ఏది ఎవరికి ఏది రాదు.
మనం వెళ్ళాక నేర్చుకోవడమే. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కూడా అంతే అండి. ఎవరికి ఏది రాదు. ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు స్టార్ట్ చేసే ఉంటారు. సో మనం ఒక చోట అజ్యూర్ స్టార్ట్ చేసేసి ఒక్కొక్క టూల్ మేజర్ గా రియల్ టైమ్ లో మనం ఏదైతే టూల్స్ వాడతామో, సర్వీసెస్ వాడతామో అవి ఓన్లీ ఫోకస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, మీరు ఒకసారి అజ్యూర్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు బ్రౌజ్ చేస్తూ మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ వచ్చింది అనుకోండి, మిగతావన్నీ మీకే వచ్చేస్తాయండి. ఇంకా పెద్ద అవసరం లేదు ఇంకా అన్ని చెప్పాలి అని కూడా. సో నా మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే అంతే, మెయిన్ టూల్స్ ఓన్లీ రియల్ టైం కి ఏవైతే మనం యూటిలైజ్ అవుతాయో అంతవరకే చెప్తానండి నేను. టైం వేస్ట్ వద్దు మనకి, మీకు గానీ నాకు గానీ టైం వేస్ట్ వద్దు అట్లా. ఓకేనా అండి మరి? ఓకే మ్యామ్. చైతన్య గారు చూడండి మీకు చెప్పండి. క్లోజ్ చేద్దాం ఈ రోజుకి. అంతే అండి, అంతే. నేను ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ ఇంతే అండి బేసిక్ గా. అవునవును, బాగా ఇచ్చారండి యాక్చువల్గా. సలీమా మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు? యా సార్, అర్థమైంది. ప్రవళిక, వాట్ అబౌట్ యూ? సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఫైన్. కెన్ యు స్టాప్? ఓకే అండి, థ్యాంక్స్ అందరికి. రైట్ అండి, గుడ్ డే అండి. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. థ్యాంక్స్ అండి, బాయ్.